In Sri Lanka, there is a quiet desperation, pushing some to make dangerous boat journeys headed toward Australia. இப்போ இங்கேருந்து நிறைய பாதிக்கப்பட்ட உச்சகட்டத்தில் ஒன்றுமே செய்யலாம், அப்படியாவது போவோம்ன்ற ஒரு வைராக்கியம் உங்களுக்குள்ள இருந்தது. சூறாவளி அப்படியான ஒரு அனுபவம். ஒரு கட்டத்தில் செத்துருவோம் மட்டும் நாங்கள் நினைச்சி அந்த. With lies of safe passage, people smugglers are profiting. So why is the number of Sri Lankans risking their lives at sea on the rise again? So in the last 18 months, they've picked up about 19 vessels. And can Australia's latest attempts to stop the boats actually work? There's zero chance of these guys getting to Australia. It's early morning in the east coast fishing village of Valacheni. What is your name? I am Srivishana. Single mum Gayatri has already got her daughter up for an English lesson. Where do you live? I live in Valacheni. How old are you? It's meant to prepare her for a life far from here, Heart. far from Sri Lanka's problems, Cat. and as far away as New Zealand. 11. 12. நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டு, அதாவது பிரச்சனைகள் இல்லாம வாழையில் அந்த பிரச்சனையை எதிர்நோக்கக்கூடிய மாதிரி வளர்க்கணும். Circle. இந்த உயிரை விட மேல நான் சொல்லுவேன் எனக்கு என்ன. Soon after Rivishana was born, life took a disastrous turn for Gayatri. Her husband left, and she had no income other than a few dollars a day from selling backyard eggs. வாய்ப்புன்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. நம்மட நாட்டில் இப்போ படித்தவங்களுக்கும் வேலை இல்லாத ஒரு கட்டத்தில் நம்மட நாடு போய்க்கொண்டிருக்கு. Last year, things got even tougher when Sri Lanka collapsed both economically and politically. The country erupted in protest. After defaulting on its debts, the rupee plummeted and inflation skyrocketed. Chronic shortages of fuel and food left the country in disarray. The president fled as angry demonstrators stormed his residence. Despite talk of revolution far away in Colombo, it made little difference for people like Gayatri. பொருளாதாரம் நிறைய பாதிக்கப்பட்டேன் நான். ஒன்றுமில்லை, பொருளாதாரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சாப்பிடணும். சாப்பிட்றத நம்ம உயிர் வாழ்கிறதுக்கு முதலாவது சாப்பாடு கட்டாயம் நமக்கு தேவை. வார பிள்ளைகள் வளர்க்கப்படுற விதங்கள் இந்த நாட்டில் சொல்லி எழுதுங்க. Gayatri couldn't afford to buy clothes for Rivishana, but she was determined to support her daughter's education, even though pencils had become luxury items. ஒரு பென்சிலாக இருந்தாலும் ரேசராக இருந்தாலும் அவங்க நிறைய பக்குவத்தை சொல்லி கொடுத்து தான் பாவிக்க வைக்கிறது. அது தீட்டி நீங்கள் அநியாயமாக்கக்கூடாது, வாழ்கிறதுக்கு வசதி இல்லை. அப்போ இப்படியெல்லாம் யோசிச்சு இல்லை இனி வேணாம், பரவாயில்ல நம்ம வாழ்ந்தா வாழ்வோம் செத்தா சாகுவோம். இங்கே இருந்து காலப்போக்குள்ள நம்மளோட உயிரை விடுறதை விட நம்ம செத்தா சாகுவோம். She heard rumours that New Zealand was more accepting of asylum seekers than Australia, even if they arrived by boat. ஆஸ்திரேலியாவை தாண்டித்தான் அங்கால அந்த பாதை இருக்குது. ஆஸ்திரேலியாவில் அந்த போர்டரை தாண்டித்தான் அந்த பாதையால் போகணும்னு சொல்லி சொன்னேன். ஆனால் ஆஸ்திரேலியாவோட அந்த பாதுகாப்பு எல்லைக்குள்ள நம்ம போக மாட்டோம். So, through a friend, she found a people smuggler who made some reassuring promises. பிள்ளைகள் இருந்து வரத்துக்கு இடம் இருக்குது, சேஃபானது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதில் தான் எனக்கு அந்த ரூட் எல்லாம் தெரியும். இந்தோனேஷியாவில் தவிர ஆஸ்திரேலியா காக்களை கொண்டு போனது, நியூசிலாந்துக்கு இந்த வழியால் போகலாம், ஆனால் பனிப்பாறைகள் வளரும் தான் நியூசிலாந்தில். ஆனால் இந்த காலப்பகுதியில் எடுத்து நாங்கள் இந்த வழிக்கிட்ட மாதத்துக்குள்ளே கீழே பனிப்பாறைகள் வளர்கிற காலம் இல்லை, அதால் நாங்கள் போயிடலாம். Seeing no future for herself and her daughter in Sri Lanka, Gayatri sold her home to a relative and paid the smuggler $7,000. It took 6 months before the boat was ready to depart.
அப்போ பெரிய பேக்கில் வைக்கி உடுப்பு நியூசிலாந்துக்கு தான் போகிறோம் குளிர் தாங்கக்கூடிய மாதிரி உடுப்பு தான் நீங்கள் வேண்டியும் வைங்கன்னு சொல்லித்தாங்க. அப்படி ஸ்வீட்டர் ஜெக்கெட் அப்படி சாமான் தான் வேண்டுங்க. நாங்கள் குளிர் போக போக மருந்து இப்போ உங்களுக்கு பர்சனலாக என்னென்ன மருந்து வகைகள் நீங்கள் பாவிக்கிறோம் அதெல்லாம் நீங்கள் வேண்டி எடுக்கணும். பிள்ளைக்கு தேவையான எக்ஸ்ட்ரா சாப்பாடுகள் நாங்கள் இப்போ 3 நேர சாப்பாடு தான் தருவோம். Gayathri says the smugglers arranged for a trawler to wait for its human cargo offshore. When the day arrived, they were told to go to a nearby beach. ஒரு 11:30 அப்படி இருக்கு. எங்களை ஒரு 3 போட்டில் குரூப்பாக ஏற்றி எடுத்து அப்புறம் அங்கே கொண்டு போய் சின்ன போட்டில் இங்கே இந்த போக்குள்ளேயே சத்தி ஸ்டார்ட் ஆகிடுது. இவன் வருத்தம் இல்லாமல் இருந்தால் கூட இப்படியான ஒரு கஷ்டமான ஒரு கட்டத்துக்குள்ளே இந்த பிள்ளையை நான் கொண்டு வந்துட்டேன்னு ஒரு கவலை இருந்துச்சு எனக்கு. As she boarded the larger vessel, she didn't know this journey would bring her close to death and land her in jail. Boat journeys like Gayathri's have been one of the most contested political issues in Australia for more than 20 years. We will decide who comes to this country and the circumstances in which they come. During the early 2000s, people who arrived by boat were detained in camps in PNG and Nauru while their asylum claims were processed. This so-called Pacific solution was heavily criticised by human rights groups and dropped in 2007. But then the number of people getting on boats rose dramatically, 1 in 5 from Sri Lanka. After deaths at sea and reaching a political boiling point, the rules have changed. If you come by boat, you will never permanently live in Australia. The next year, the military-led Operation Sovereign Borders launched, stopping every boat at sea. Australia had become a fortress, and reported boat numbers plummeted. Until last year. The economic crisis has resulted in a dramatic increase in boats, once again heading for Australia. We're here to stop people from getting on boats going to Australia. There's no chance for people to go to Australia. The Australian Federal Police are here at the port at Ballachenny. It's renowned for maritime people smuggling. So what's an Aussie cop doing in Sri Lanka? Australian Federal Police have been here since 2009. So basically we sort of investigate international, transnational crime offences. Working with Sri Lankan police? Working with the Sri Lankan police. So we're working on narcotics related matters, terrorism and particularly people smuggling. They're handing out pamphlets warning against taking boats to Australia. The campaign is called Zero Chance. இப்போ சரி ஆஸ்திரேலியா போலீஸ் ஐயா வந்து அவர் சொன்ன இலங்கையாக்கள் ஆஸ்திரேலியா போக வேணும் அது சட்டத்தில் ஒன்றுமே சான்ஸ் இல்லை அவர் சொன்னதான் சரி கல்லனாக்கள் காசு குடிக்க வேணும் இந்த பாவம் தான் இலங்கையாக்கள் சரியா தெரியுமா அது சரி ஓமோ. It's multi-layered what we do. So the pamphlet's one thing. So we're speaking to our Sri Lankan colleagues and they said they really need something in Tamil and in the areas. Sorry. So that's just one part of a very broad strategic communications that we do. But when speaking with the fishermen here at the port, it seems the pamphlet's message is not new. தெரியுதானே இப்போ சட்டம் அரசாங்கத்தில் சொன்னது ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போகிறது தடை அங்கே போகத்தாமன்னு போகிறவங்கள யார் தடுத்தாலும் இருக்க மாட்டா போய் தான் ஆகுவா இந்த காட்சி ஆசையில் போய்கிட்டு சாகுறாள். No matter what the reason is for leaving, boarding a boat is inherently risky. And Rob says his main focus is to save lives. I've been here since May 2020, seeing the Sri Lankan nation sort of the economic and political upheaval that they've gone through. You can understand why people would want a better life. All we can do is try to promote that they shouldn't do it, and if they did do it, the risk of life, they'll lose their money, there'll be scams. We've seen some pretty horrific images recently of bodies washing up on shores in Europe because of failed people smuggling ventures.
How do you reflect on that, given your mission here? So since 2009, when that first cohort of wave of people smuggling happened between 2009 and 2013, 1,200 people died at sea. Being humans, being police officers, our main goal is to protect life. There's always probably going to be someone who may still decide to take the risk and try to travel to another country for the betterment of their future. Rob shows me a boat that attempted to leave from here, but didn't make it. So how many boats like this do the Sri Lankan Navy pick up, and how many get through to Australian waters? So in the last probably 18 months, they've picked up about 19 vessels. And since that time, there's been 7 vessels that got to Australia, international waters off Australia. And is that an increase in numbers or a decrease? That was an increased number from the previous time. So 18 months ago, it was fairly quiet, 1 or 2 here and there. But in the last 18 months, that's been a sharp rise. Again, mostly because of the push factors from Sri Lanka. How are people smugglers convincing people to get on boats? So what the smugglers will say is that this vessel is going to Canada or going to New Zealand. And knowing full well they'll be intercepted in Australia. So it's just all a lie, the whole time it's a lie. Full well. The people, the captains on the boat and the people smugglers know full well they're never going to get to New Zealand or Canada or any other country. Rob says the AFP has trained around 500 Sri Lankan officers across police, immigration and navy. That includes in some core skills like how to seize and search a boat. Hey guys, so you're coming onto a ship. That's the captain over there. All right, so could be people smuggling, could be drugs, could be whatever. So your call. We taught them very quickly how they should search a vessel, how they enter the vessel, how they should speak to people, and now how to search. And more importantly, for an evidentiary perspective, is what they do with the items once they find them. These guys are the front line. The aim of the training is to hone techniques on information and evidence gathering, so people smuggling cases can be successfully prosecuted. Invariably, police work comes down to the fundamentals in itself. We're seeing where maybe some cases have fallen down. We're trying to improve those areas to ensure that doesn't happen in the future. Well done, guys. Both the Australians and the Sri Lankans say they're investing heavily in trying to stop the people smuggling boats. But I want to know whether it's actually making a difference. We've secured an interview with a man who knows the other side of the law. A man who would only speak with us on the condition of anonymity. When did you first become involved in maritime people smuggling? ඇත්තටම මේක පටන් ගෙම්මේදී නම් මුදලට ආශාවෙන් තමයි පටන් ගත්තේ. මම රැකියාව වශයෙන් කරන්නේ ඉලෙක්ට්‍රිෂියන්. දීවර රැකියාවේ නියුතු වෙලා හිටියා කාලයක්. He says his job was organising smuggling operations, but claims he hasn't done this since 2015. He says he sent 6 boats to Australia and that 2 were caught in Sri Lanka. Australian authorities make campaign ads in Sinhala and also in Tamil warning people not to come. Do those ads work? ඔබතුමා ඔය ඉඳන් ඉන්න ෂීට් එකේ ඉඳන් ඉන්න වෙහ අපහසුයි රත් වෙනවා පිච්චෙනවා මේ ෂීට් එක තියෙනවා මෙතන මේක රස්නයක් නෑ පිච්චෙන්නේ නෑ ඔව් මෙතන ගින්දර ගොඩක් තිබුණත් පැනලා ඇවිල්ලා මේක උඩ ඉඳ ගන්න පුළුවන් නම් මෙතන ඉඳ ගන්න ඕනේ ඉතින් අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට වෙලා තින්නේ මේක ඔක කිව්වට වැඩක් නෑ රටින් කිව්වට මිනිස්සුන්ට ඉන්න බැරි නම් මේ රටේ කොහොමද මිනිස්සු ඉන්නේ. This man says he's spent time in jail, and we've cited documents to support that. He says he's just one cog in a much bigger smuggling network, which many call a mafia. ඒ කියන්නේ නීතිය නවන්න හැකි. ඒ වුණත් නීතියට බය නැති කොට්ටාසයක්. ඒක විශේෂ පුද්ගල කොට්ටාසයක් නම් නෙමෙයි. මේක ඇයි පාතාලේ මාෆියාවයි විතරක් මේ ප්‍රශ්න කරන්නේ මාධ්‍යයෙන්? ඇයි මේකට දේශපාලඥයෝ Are they part of the system? මේකේ මුල් අදියරේ පටන් ගැම්ම එක ඔවුන්ට නඩු වෙట్లా නෑ. ඔවුන් නීතියට හසු කරගෙන නෑ. Are authorities like police and navy involved in this?
ඔබතුමා මේ ප්‍රශ්නේ මගෙන් අහනකොට හිතන්න ඕන මේ 100 දෙනෙක් සංවිධානය වෙනකොට නැත්නම් 100 දෙනෙක් ලෑස්ති වෙනකොට එක තැනකින් නෙමෙයි. ගම් ගණනාවකින් සංවිධානය වෙනකොට මේක මේ පොලිසිය නේවි එක නැත්නම් ඉන්ට් එක කියන්නේ CID එක දැනගන්නේ නැද්ද? So is this your theory, or do you know that from your own experience? මේක මම දන්න දේ. And it's still happening today? මේක විතරක් නෙමෙයි. මේ රටේ සිද්ධ වෙන සියලු දූෂණ ක්‍රියාමාර්ගවලට මේක සම්බන්ධයි. පුංචි මිනිහට තියෙන නීතිය මහා මනුස්සයෙක් නෑ. Despite deaths at sea and the poor and vulnerable losing everything to scams, he seems convinced of his own rationale for being a smuggler. ඒක මගේ අරමුණ මුදල් විපීම වුණත් මේ මිනිස්සුන්ට එවැනි ගමනකට ලෑස්ති වෙන්න තියෙන උවමනාවම නම් මේ රටේ තියෙන දේශපාලන ආර්ථික තත්ත්වය නෙමෙයිද? පාලකයෝ විසින් ඒවා වහගෙන කොමිස් කුට්ටි වලට යට වෙලා මේ රටේ මිනිස්සු සරණාගතභාවය පතලා බොරටට එන්න උත්සාහ කරන ඔපරාට විතරක් නෙමෙයි රට. But the push factors the smuggler speaks of go beyond corruption and economics. The 35-year civil war between the Tamils and Sinhalese majority ended in 2009 and saw more than 100,000 people killed and thousands more disappeared. Though there were allegations of war crimes by both sides, a UN panel says at least 40,000 Tamil civilians were killed in the final months of fighting. There was an exodus at the end of the war, with more than 7,000 Sri Lankan asylum seekers arriving in Australia by boat by 2012, most of them Tamil. People like the parents of the so-called Biloela family, who arrived separately on boats in 2012 and 2013 and eventually married and had children in Australia. In 2018, the whole family became the public face of the predicament of Tamil asylum seekers stuck in protection limbo in Australia. A small Queensland community is fighting to keep an asylum seeker family in Australia after they were removed from their home in a border force raid. They were eventually granted permanent visas, but many others remain in limbo and fear being sent back to Sri Lanka, where human rights groups claim many Tamils still face persecution and intimidation at the hands of security services. Back in Valacheni, it's early Sunday morning. Some in the Tamil community have gathered for Mass, including Gayatri and her uncle, Jayachandran, who is a leader in the local parish. He's also a vocal advocate for Tamils in the area. தமிழாக்களை இப்படி கேட்குறதும் அவங்கள விசாரிக்கிறதும் முதல் யுத்த காலத்தில் இருந்தது. எந்த கேள்வியும் இல்லாமல் வருவாங்க, இழுத்து கொண்டு போவாங்க, அடிப்பாங்க, உதைப்பாங்க, இல்லை சுடுவாங்க, எல்லாம் செய்யலாம். பட் இப்போ என்னென்னா இப்போ யுத்தத்துக்கு பிறகு கொஞ்சம் அது எல்லார கண்காணிப்புலையும் இருக்கிறதால, சிவில் நிர்வாகம் இருக்கிறதால அவ செய்ய முடியாது. செய்கிறேன்னு சொன்னால் அது தெரியாமல் தான் செய்யணும். ஆனால் இப்படி இப்போ நாங்கள் இப்படி போனோம் அந்த இல்லீகலான்ற ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறதால. Still feeling like a second-class citizen as a Tamil, and then hit during the economic crisis, Jayachandran decided to seek a better life. He boarded the boat alongside Gayatri and is still haunted by the dangers they faced at sea. கடலில் நிறைய விஷயங்கள் என்ன சொல்கிறது, காற்று வீசி கொண்டு இருந்தது, மழை பெய்ய தொடங்கிச்சு. 31 பேர் தானே, அப்போ எனக்கு தெரியலை. அப்போ அதுக்கு பிறகு இனி சட்டி இயலாத நிலைமை, மற்றது பயமாக இருந்தது. என்ஜின் வந்து 3 நாள்லேயே என்ஜின் பிரச்சனை காட்டத்தோட, அப்போ என்னென்னு கேட்க சூடாயிட்டு அதால். அடுத்தது எங்களுக்கு சாப்பாடு அவங்க சொன்ன மாதிரி தரல. அதால் அதில் போய் ஒரு 6 நாளையாலே எல்லாருக்குமே விளங்கிட்டு அவங்க போய் தான் சொன்னதுன்னு சொல்லி அதுக்குள்ளே நிறைய கொஞ்சம் வாக்குவாதம் பிரச்சனைகள். அது தண்ணி இல்லாமலும் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டாங்க. நிறைய பேர் கொஞ்சம் மயக்க நிலை தான். நானெல்லாம் பாபாவுக்கு தண்ணி வேணும்னு சொல்லி கொஞ்சம் சேர்த்து வச்சுக்கொள்கிறேன். கொஞ்சம் மன உளைச்சலுக்குள்ள ஆளாகினது தான். அப்போ இந்த கேட்டு கொண்டு வந்தவா இதுதான் நம்ம எப்பமா போய் சேருவோம்.
கவலையாக இருந்துச்சு. என்னென்னா இப்போ நம்ம தான் அவ நம்மளுக்குள்ளே வரணும். இப்போ அவள் இப்படியெல்லாம் அனுபவிப்ப மட்டும் பிறக்கலை. இப்போ நான் படுற கஷ்டத்தை இந்த பிள்ளையில் நான் அதை சுமத்தித்தேன். நான் ஒரு வேதனை இருந்துச்சு எனக்கு அந்த நேரத்தில். ஒரு நாள் வந்தது, அது ஒரு நாள் முழுவதுமே எங்களோட போட் பயங்கரமாக அடிக்கப்பட்டது. அதே நேரம் மழை பெய்யும் போதும் அல்லது முழுவதுமான வெயில் அடித்தா மழையும் சரியான காற்றும். அப்போவே நினைச்சுதான் நாங்கள் தப்புவோமான்றது. நாங்கள் போக்குள்ளையும் நிறையவே கடவுள்கிட்ட மண்டாடி கொண்டு தான் போனது. That's when the passengers realised the boat's communications device wasn't working and had probably never worked. Unable to call for help, with food and water almost depleted, the engine developed a leak. இல்லை, அப்போ ஒயில் ஊற்ற ஒயில் வந்து வழியாகுது. வேலை செய்யலன்றோடனே எல்லாருமே பயந்துட்டோம். என்னண்டா இப்போ ஒரு ஆபத்துண்டாலும் எந்த நாட்டு போர்டரால் போகிறோமோ அந்த நாட்டுக்கு நாங்கள் தொடர்பு கொள்கிற நேரம் தகவல் கிடைக்கும். அப்போ இவங்க வந்த 1-2 பேர் நான் கூட சொன்னேன், நீங்கள் எங்கே நிப்பாட்டலுமோ அங்கே பார்த்து நிப்பாட்டுங்க. இவர் அப்படியோ பார்த்தாரு. இடையில நிப்பாட்டக்கூடிய ஒரு இடம் என்று சொன்னால் அந்த கிறிஸ்மஸ் தீவு மட்டும்தானா. "21 days after setting off from Sri Lanka, Jayachandran and Gayatri say the captain turned the boat towards Christmas Island. Limping towards the Australian territory, they were intercepted by an Australian Navy vessel and eventually transferred on board." So what happened when you were stopped by the Australians? அதுக்கு பிறகு நடந்த சம்பவங்கள் எங்களுக்கு இதை விட கஷ்டமாக இருந்தது. இது என்ன, நாங்கள் வந்த போட்டை விட கஷ்டமாக இருந்தது எங்களுக்கு. இப்போ அந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு குளிக்கிறதுக்கு எங்களை விடலை. வாயால் எலும்பி கேட்குற அளவுக்கு, அழுது கேட்குற அளவுக்கு, பிள்ளைகள் இளம்பொடின்னு எல்லாம் எங்களுக்கு சாப்பாடு தாங்கன்னு கேட்குற அளவுக்கு எல்லோரும் மாறிட்டாங்க. கைதிகள்ன்றது அவங்க வடிவாகவே அவங்களோட செயற்பாடுகளில் ஒழுங்கு வச்சு காட்டினாங்க. Jayachandran says on the second day aboard the Navy ship, interpreters and immigration authorities began questioning them one by one. அப்போ எல்லா விசாரணையும் ஒரு அரை மணி நேரம், ஒரு 3/4 மணி நேரங்கள் இருக்கும். ஒரு நாளோட விசாரணைகள் தகவல்களை மட்டும் எடுத்து கொண்டு வந்தாங்க. உங்களோட நாட்டில் நீங்கள் எங்களை ஏற்றுக்கொள்ளலாட்டி, நாங்கள் உங்களோட நாட்டுக்கு வரல, ஆனால் நீங்கள் உங்களோட நாட்டில் எங்களை இப்போ ஏற்றுக்கொள்ள உங்களால் முடியலாட்டி நீங்கள் எங்களை நியூசிலாந்து கவர்மெண்ட்டை கேட்டு அவங்கள்ட்ட இருந்து எங்களுக்கு ஒரு முடிவு சொல்லுங்கள். அவங்க நிராகரிச்சிட்டாங்களா இல்லை எங்களுக்கு நல்ல முடிவு தருவாங்களான்னு எங்களுக்கு தெரியும். எங்களுக்கு ஒரு பதிலும் அவங்க சொல்லலை. Human rights advocates say Australia does not carry out fully fledged asylum seeker processing at sea, but rather a watered-down screening process in which almost all protection claims have been refused. Jayachandran says they were pushed through a process not designed to recognise their plight. Do you feel like you had a fair and proper opportunity to raise a protection claim? No, இல்லை. எங்களை நைட் ஒரு 12:30 தான் மிட் நைட் எங்களை ஏற்றினவங்க அந்த கப்பல்லேருந்து. கிறிஸ்மஸ் ஐலண்டுக்குள்ள அப்படியே போனால் நிறைய நேரத்துக்கு பிறகு ஏர்போர்ட் வந்தது. ஏர்போர்ட் வந்தோடனே எங்களுக்கு விளங்கிட்டு, ஓகே ஏதோ ஒன்று செய்ய போகிறாங்க, ஒன்று பெரும்பாலும் சில தான் அனுப்ப போகிறாங்க போல் என்று சொல்லி சைன் ஒன்று வண்டி எடுத்தவங்க நான் சம்மதிக்கிறேன். சில ஆக்கள் சைன் பண்ண இயலாண்ட, இல்லை சைன் பண்ணத்தான் வேணுமென்று போஸ்ட் பண்ணாங்க. அப்போ அதுக்குள்ள அதாவது அதனால் எங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பே இல்லை நாங்கள் யாரையும் சந்திக்கிறதுக்கோ அல்லது எங்களோட கருத்துக்களை சொல்கிறதுக்கோ அப்படி இருக்கல. Both Gayatri and Jayachandran say they were put on a flight straight back to Sri Lanka. When they landed, they were detained and questioned by Sri Lanka's Police Criminal Investigation Department, known as the CID. They say this was terrifying for them, as the CID has previously faced accusations of human rights abuses against Tamils, including kidnapping and torture, dating back to the Civil War. After 24 hours in jail, they were released on bail. இப்படி நாங்கள் ஒரு விஷயத்தால் நாங்கள் போனதுண்டா எங்களை வேணுமெண்டே வேறு விதமாகவும் இது செய்ய வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ அதனால் எங்களுக்கு பயம் சரியான. இப்போ அதனால் நான் ஆரம்பத்தில் பயந்தேன். நான் இதை வெளியில் பிரச்சனைப்படுத்துறதுக்கு, பழைய பிரச்சனைகளை வச்சு எங்களை தண்டிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட. அதனால தான் எல்லாம் என்னென்னா எங்களை ஏதோ ஒரு வகையில் அடக்குமுறை தான் இது.
In a statement, Australian Border Force said Australia does not return individuals to situations where they face persecution. ABF also denied allegations of mistreatment of anyone intercepted at sea. It said people are held lawfully and appropriately cared for in secure and safe conditions. This Australian-funded office is being donated to the CID's anti-smuggling unit. Rob says the relationship with the CID goes back over a decade. So I guess the nature of the thing is that the team work here and also stay here for the nights. This is a bit better than your previous accommodation? Yeah, it's great. Times in the police force and the Sri Lankan government are very difficult. So we've assisted in relation to creating offices, giving them equipment, chairs, desks, basic stuff. But I want to know how Rob feels about giving support to a police department that many Tamils still fear. How much of a concern are some of the human rights allegations against the CID for the AFP? Human rights allegations are very much a concern. I haven't seen any sort of issues, but there's a long history that goes back through the war. By not working with the Sri Lankan police, from my perspective, is that you're not protecting the Sri Lankan community. So by us working with Sri Lankan police, we are trying to get them the best skills to be able to serve their community. We also try to do it in the best way possible. So this is the best way to police in your community. And that's in accordance with human rights and all the rest of it. So what could we do? We could not be involved at all and there'd be no change. So we know that some boats do get through Sri Lankan borders. What role does corruption play in that? I know that the Sri Lankan police have arrested certain people from different agencies in the not too distant past, and so they're looking into it. But yeah, it's always an issue. So things that we sort of look at, again, teaching people the Sri Lankan police best practice, showing that leading by example. I think how part of the Australian Federal Police is what we do. And try to minimise the chances of corruption. After being sent back to Sri Lanka, life for Jayachandran, Gayatri and her daughter has only become harder. And soon they will face trial on charges of illegal migration. ஒரு 50,000 கொண்டு அவங்களுக்கு கான்சூல் கட்டணும். ஆனால் 5 வருஷம் இப்படி வழக்க போடுவோம்னு சொல்லியிருக்காங்க. பாஸ்போர்ட்டை பிளாக் பண்ணியிருக்காங்க. கீழ்மட்டத்துக்கு போன மாதிரி ஒரு மனநிலை. இப்போ இருந்த அக்குமுறை லெவலில் கொண்டு போய் எல்லாத்தையுமே செஞ்சது இப்போ ஒன்றுமே இல்லை. The only consolation, the fact their interception at sea was also a rescue. ஒரு கட்டத்தில் செத்துருவோம் மட்டும் நாங்கள் நினைச்சி அந்த. What are your thoughts now on the people you paid to get on that boat? எல்லாம் ஏமாற்றவே இல்லை. அவங்க ஆரம்பத்தில் சொன்னதன் அடிப்படையில் அங்கே எதுவுமே நடந்ததில்லை. ஏன்னா அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் பொய் என்ற ஒரு விஷயம் அதில் விளங்குது. அதனால் அவங்கள பொய் சொல்லி எங்களை பிளான் பண்ணி எங்கள் போகாதீங்க. What will have to change in Sri Lanka to stop people wanting to flee? மக்கள நலனை கருத்தில் கொண்டு நாட்டை கட்டி எழுப்புறது மக்கள் என்று நினைச்சு அவங்க அந்த நாட்டை ஆள்றவங்களா வேணுமங்களுக்கு. அவங்கள நம்மளால் தடுக்க இயலுமான்னு தெரியாதுன்னா, ஆனால் அதில் போக முற்படுறவங்களை நம்ம அறிஞ்சோம்னா சில விஷயங்களை அவங்களுக்கு சொல்லலாம்.